మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. Once again, welcome back to S&S Publications online live English classes. And today, as the schedule given, rearrangement of sentences. And before we start today's paper practice, and I would like to tell you repeat once again, the tips or strategies to deal with this rearrangement of sentences. What are rearrangement of sentences? Rearrangement of sentences or jumbled sentences or sentence reordering is nothing but మనకి ఇచ్చినటువంటి మిస్మేనేజ్డ్ సెంటెన్సెస్ని, ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ లేనటువంటి సెంటెన్సెస్ని మనం ఒక ఆర్డర్లోకి తీసుకొచ్చి మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్గా కానీ మీనింగ్ఫుల్ స్టోరీగా కానీ దాన్ని మార్చగలిగితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో హియర్ the passages 1 and 6 sentences are given. In between P, Q, R, S, 4 options will be given to you and you need to reorder them. Okay, and tip number 1 is firstly read everything what all given and try to understand. Okay, reading comprehension or rearrangements of sentences to check your reading knowledge, reading capability and understanding skills. So first thing is read and understand. All right, and second point is remove the elimination of options. You check the options, go through the options, and what all the options you can eliminate, you eliminate the options. And the third one is check the grammar and the connectivity of the opening sentence is very important. Okay, so check the pronouns, check the articles, opening sentence is important, and then again you can remove another option also. And finally go for the concluding sentence which connects the previous line. Okay, I would like to repeat once again, read and understand, elimination of the wrong options, and the third point is check the grammar like pronouns and articles and all that, and connect the sentences, and finally the concluding sentence to connect to the previous sentence is very, very important. So that is how we practiced before, and that is how you're going to save your time in examination. Budgeting time is very important when it comes to competitive examination. I always tell this point. Let's get into the practice today. I hope the screen is visible to you all. All right, rearrangement of jumbled paragraph exercise. Totally 30 questions are given for today. In the following questions, the first and the last sentences of the passage are numbered 1 and 6. In the given 1 and 6 are given number 1 and 6. The rest of the passage is split into 4 parts and named P, Q and R, S. The rest of the in-between lines are split into 4 parts named like P, Q, R, S. These 4 parts are not given in proper order. These 4 lines are not in proper order to give a meaningful paragraph. So what is your role here? Read the sentence and find out of the 4 combinations is correct, then find the correct answer. Let's get into the practice now. Already I explained you in Telugu before we start the practice only. So first one, this is the first question. I want you to read along with me because we already did paper 1 practice. Those that have seen the Hindus have naturally no more doubt of the existence of the persons among them in their own country, of their existence than they have, whom they have met. So 1 and 6 sentence, if you see, those that have seen the Hindus. So you read the sentences. Next step, what you need to do? Eliminate the wrong options. See, firstly you have R, R, P, P. So first sentence connectivity, you do not have R, R, P, P, and you do not have Q and S. So Q and S remove. So you need not connect with the these 2 options. So first line, those that have seen the Hindus, connect with R now. Those that have seen the Hindus, what is the R? Among them in their own country. Is it connecting with R option? No, there is no proper connectivity. So you cannot start with A or B. So you can remove these 2 options also. The rest of the options are 2 options. You can check now. Those that have seen the Hindus, first option is P. Have naturally no more doubt. Here also P. Have naturally no more doubt. And the third one is yes. Where do you have yes here? Of their existence than they have. Those that have seen the Hindus have naturally no more doubt. Next yes, of their existence than they have. Next R. Where do you have R? Among in their own country. Is it connecting with the third line? No, it is not properly connecting. There you need to check with
Q again. Those that have seen the Hindus, P, have naturally no more doubt, yes, of their existence than they have, Q, of the existence of the other persons, and R, among them in their own country. This is how you are going to finish the sentence. So if you have selected option C, then your answer is absolutely correct. Okay, I hope you to answer. Since it is a first question, I explained you so much, but next time onwards you need to read and you need to mark the exact answers. Let's get into the next question. In the question of record of human rights in the last 50 years or so, it is difficult to see how much of the countries had been raised in the past that have staged the Olympics would have been allowed to hold them. So this is all 6 lines. Now it's your turn to write the correct answers. I am telling you the tips, you better follow. First one is read, understand. Second one is eliminate the options. Third one is connect with the first sentence properly. And fourth one is check with the pronouns. And last one is concluding with the sentence. Now you start reading. Again, I am going to give you 1 minute time. I hope you might have answered the second question. Now it's time to check your answers. So I have gone through your chart. I understand and you want me to explain in Telugu. తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు, ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రెండు యూస్ చేస్తాను మీ కన్వీనియన్స్ కోసం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నేను టిప్స్ని మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ తర్వాత. సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఐ హోప్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఇట్. లెట్స్ సీ. ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, అంటే హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ వస్తే కనుక మనం తర్వాత ఏం చేయాలి? ఎలిమినేట్ ఆఫ్ రాంగ్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో ఆర్, ఆర్, పి, క్యూతో స్టార్ట్ అయినాయి. ఎస్తో యూ నీడ్ నాట్ ట్రై. ఎస్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎస్ని రిమూవ్ చేయండి. మనం దేంతో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఆర్, ఆర్, పి, క్యూతో కనెక్ట్ చేయాలి. చూడండి, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ హ్యాడ్ బీన్ రేజ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్, ప్రాపర్లీ కనెక్టింగ్, కరెక్ట్. సో యూ కెన్ గో విత్ ఆర్. ఆర్, ఆర్, యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ అదర్ 2 ఆప్షన్స్. ఏ ఆప్షన్స్ని రిమూవ్ చేద్దాం? సి అండ్ డి, పి, క్యూతో స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఈ 2 ఆప్షన్స్ని రిమూవ్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్తో కనెక్ట్ చేయండి. హ్యాడ్ బీన్ రేజ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్, ఒకవేళ హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది పాస్ట్లో రేజ్ చేసినట్లయితే, అండ్ నెక్స్ట్ పీతో స్టార్ట్ చేయండి. ఇన్ ద లాస్ట్ 15 years ఆర్ సో, కనెక్ట్ అవుతుందా? చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, క్యూ. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సీ, దిస్ ఈస్ ప్రాపర్లీ కనెక్టింగ్. ఆర్, క్యూతో ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి సెంటెన్స్, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ హ్యాడ్ బీన్ రేజ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్, క్యూ. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సీ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, అది మనకి ఎన్ని కంట్రీస్ అయితే కష్టతరంగా ఉన్నాయో, ఎస్, దట్ హ్యావ్ స్టేజ్డ్ ద ఒలింపిక్స్, పి, in the last 50 years or so, comma, would have been allowed to hold them, concluding sentence, properly connecting. So your answer is B. I hope you might have answered it properly. Correct? Did you answer B? Yes, congratulations if your answer is. Next we are going with the next question. సో మళ్ళీ నేను టిప్స్ని రిపీట్ చేస్తాను. దీనికి కూడా మీరు చదివి ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఆన్సర్కి 1 minute టైం ఇస్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే దాన్ని చదవండి, ఆ లైన్స్ని అర్థం చేసుకోండి. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రాంగ్ ఆప్షన్స్ని ఫస్ట్ డిలీట్ చేసేసుకోండి, టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తారంటే దీంతో మిగతా ఆప్షన్, రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, కనెక్టివిటీ ఉండే లైన్ని చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత ప్రొనౌన్స్ చెక్ చేయండి, దాని తర్వాత కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్తో చెక్ చేయండి. వన్స్ యూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ నౌ, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 minute టైం ఎగ్జాక్ట్లీ. I hope you have enough time, 1 minute time, and you might have answered it. So check your answer whether it is correct or not. Okkar answer check cheskondi. Almost 35 years ago, so seemed inconsequential. Inconsequential means not very important compared to the benefits. Scientists said would flow from it. Scientists చెప్పారు దాంతో పాటు మనం ముందుకెళ్ళాలని. The problem of dismantlement. Dismantlement అంటే act of separation, సంథింగ్ అపార్ట్, ఒకదాన్ని విడదీయడం అనమాట. వెన్ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్స్ ఫస్ట్ వెంట్ ఆన్లైన్. ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్లోకి వచ్చాయో, ఇక్కడ మనకి మీరు చూసినట్లయితే 6th సెంటెన్స్ ఇవ్వలేదు. సో మీరు ఫస్ట్ దాన్ని మిగతా 4 కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ నౌ. సెకండ్ థింగ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఎస్, ఎస్, ఆర్, ఆర్. సో మనకి ఎస్తో ఇచ్చారు ఆప్షన్స్, ఆర్తో ఇచ్చారు. మీరు ఎలిమినేట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? క్యూ చేసుకోవాలి అండ్ పీ చేసుకోవాలి.
అంతే కదా, Q and P. First రాదనమాట. So you need to check with the other two lines. Almost 35 years ago, yes, when nuclear power reactors first went online, perfectly connecting. So you can remove this one because R to connect avatla. Almost 35 years ago, the problems of dismantlement immediate ga connect avatla. So you can go with option A and B because yes to start ayindi kabatti. Malli again we need to check. Almost 35 years ago, when the nuclear power reactors first went online, then R. The problems of dismantlement, అప్పుడు ఏమొచ్చినాయి అంట, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డిస్మాంటిల్మెంట్ ఆర్ రెండు ఉన్నాయి. తర్వాత పీతోనా క్యూతోనా అనేది చెక్ చేసుకోండి. పి సీమ్డ్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ కంపేర్ టు ద బెనిఫిట్స్ సైంటిస్ట్ సెడ్ వుడ్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇట్. సో దీంతో కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉంది. దీంతో కూడా చూడండి ఒకసారి. అగైన్ ఆల్మోస్ట్ 35 years ago, yes, when nuclear power reactors first went online, R. The problems of dismantlement, Q. Scientists said, immediately scientists చెప్తారా, the final statement ఇస్తారు ఎవరు చెప్పారు అనేది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్, మీరు కనుక ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే మీ ఆన్సర్ అనేది పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నౌ ఐ హోప్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్. చెక్ యువర్ ఆన్సర్. In this way, balancing his accounts would bring about only extreme non-violence with violence and non-violence. Gandhi concluded that the end of British rule. Okay, these are the sentences. Every sentence ki asal separate koncham kuda meaning ravatla. But let us conclude now. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, రాంగ్ ఆప్షన్స్ని తీసేసుకోవాలి. రాంగ్ ఆప్షన్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ అన్ని ఆర్తోనే స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి మిగతాయి వదిలేసేయండి. ఫస్ట్ లైన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ గివెన్. ఇన్ దిస్ వే బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ అకౌంట్. ఈ విధంగా అతను అకౌంట్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం వల్ల దేంతో కనెక్ట్ అయింది, ఆర్. విత్ వైలెన్స్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఎస్ఆ పీనా, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ దిస్ వే బ్యాలెన్సింగ్ హిజ్ అకౌంట్స్ విత్ వైలెన్స్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. గాంధీ కన్క్లూడెడ్ దట్. మీకు ఎస్తో స్టార్ట్ అయితే కనుక గాంధీ కన్క్లూడెడ్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. పీ చూడండి, వుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్. వుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్ అనేది ప్రాపర్ మీనింగ్ మనకి ఇవ్వట్ల కనెక్టివిటీతో. సో యూ కెన్ గో విత్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్ అండ్ ఎలిమినేట్ దీస్ టూ. ఓకే, నౌ లెట్స్ చెక్ విత్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్. ఇన్ దిస్ వే బ్యాలెన్సింగ్ ఇస్ అకౌంట్స్ విత్ వైలెన్స్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. గాంధీ కన్క్లూడెడ్ దట్. గాంధీ కన్క్లూడ్ చేశారు ఏమని అంటే వుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పీతో కనెక్ట్ అవ్వట్లా. క్యూ చూడండి, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ నాన్ వైలెన్స్ వుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్. సో ప్రాపర్లీ కనెక్టింగ్ బి మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకోండి, దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఇన్ దిస్ వే బ్యాలెన్సింగ్ హిజ్ అకౌంట్స్ విత్ వైలెన్స్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. గాంధీ కన్క్లూడెడ్ దట్. క్యూ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ నాన్ వైలెన్స్. పి వుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్. సో ఈ విధంగా గాంధీ ఏమని కన్క్లూడ్ చేశారంటే ఎక్స్ట్రీమ్ నాన్ వైలెన్స్ని బ్రిటిష్ రూల్ని అంతం చేస్తుంది అనేది కన్క్లూడ్ చేశారు. ప్రాపర్గా ఫామ్ అయింది కదా. సో ఐ హోప్ యూ ఆన్సర్డ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెంట్ బి, పుట్ థమ్స్ అప్. ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్, పుట్ థమ్స్ అప్. ఓకే, సో ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ కరెక్ట్లీ. Now your next question is ready here on the screen. Your time starts now. Again your time is 1 minute. Follow the tricks and start doing that. I hope you will finish it in 30 seconds. So now again I am on screen. I hope my voice is audible to you all. So now check your answers. Most of you are sending B, C also, 1 or 2 people. But let's check your answer now. The essay, now what is your, firstly read, like that of the human face, because the variety is infinite, is a literary form which is not easy to define. Essay అనేది ఈజీ కాదా డిఫైన్ చేయడానికి, లేదంటే అది ఇన్ఫినిటా లైక్ లిటరరీ ఫామా ఏంటి అనేది ఆ మీనింగ్ అనమాట. సో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి, రాంగ్ ఆప్షన్స్ని డిలీట్ చేసుకోండి. ఆర్ఆర్పిపి. సో మనకి క్యూతో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వదు. మనకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఆర్పి. ద ఎస్ఏ ఆర్తో స్టార్ట్ చేయండి, ఈజ్ అ లిటరరీ ఫామ్. ఇక్కడ పీతో స్టార్ట్ చేయండి, ద ఎస్సే లైక్ దట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఫేస్. కరెక్ట్గా ఉందా, అసలు సెన్సిబుల్గా లేదు కదా. సో ఇమ్మీడియట్గా మనం ఈ 2 ఆప్షన్స్ని రాంగ్, సిడి రాంగ్. మనకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇంకా, ఏబి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ద ఎస్సే ఈజ్ అ లిటరరీ ఫామ్. వాట్ ఈస్ ద ఎస్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ టు డిఫైన్. ఎస్సే ఈజ్ అ లిటరరీ ఫామ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ టు డిఫైన్. ఒకసారి బి ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేయండి. ద ఎస్సే ఈజ్ అ లిటరరీ ఫామ్
which is not easy to define, and P, like that of the human face. ఇక్కడ Q చూడండి, the essay is a literary form which is not easy to define, and Q, because the variety is infinite. ఇక్కడ రీజన్ కూడా ఇచ్చారు, the essay is a literary form which is not easy to define, అండ్ క్యూలో ఏమని ఇచ్చారు, బికాస్ అనేది మెన్షన్ చేసి క్లియర్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, బికాస్ ద వెరైటీ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ పి, లైక్ దట్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ ఫేస్, కనెక్టివ్ విత్ లైక్. సో ప్రాపర్లీ కనెక్టింగ్. ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి, యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. కంగ్రాచులేషన్స్. పుట్ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఓకే, వెరీ గుడ్. లెట్ us move on to the next question. Again your time starts now, 1 minute time. So I will just move aside from the screen and I will read your charts whether your answer is correct or not. Start your tricks once again. Read, remove the wrong options, connect with the first sentence, then you can go ahead. All the best. Okay, your time up, 1 minute is over, and many of you have sent options B and option C also, and let's check, and some of you are sending 3, 2 like that. సో హియర్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏబిసిడి ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా ఆన్సర్స్ పంపించేటప్పుడు అట్లానే పంపించండి, దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో నౌ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ నౌ. ఇఫ్ ద స్వార్డ్ ఫిష్ రియల్లీ అటాక్డ్, ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ కట్ ఇట్, అండ్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ టు పీసెస్ వెరీ క్విక్లీ. The rubber raft, which is vicious word, vicious means violent, brutal anamata, the end of the experiment. So this is all about the sword fish attacking ki sambandhinchi. Mana first cheyalsina option enti ante wrong options ni delete cheskondi. RSPQ, మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మన ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని ఇప్పుడు ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్, ఎందుకంటే మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ. లెట్స్ చెక్ నౌ. ఇఫ్ ద స్వార్డ్ ఫిష్ రియల్లీ అటాక్డ్, ఆర్తో చూడండి, 2 pieces వెరీ క్విక్లీ, కనెక్ట్ అవుతుందా ఆర్తో? నో. సో రాంగ్. Let's see. If the swordfish really attacked, yes, the rubber raft with its vicious word. Don't you think it is connecting with yes? Correct. Let's read the other line also. If the swordfish really attacked the rubber raft with its vicious word, swordfish ganaka తన యొక్క ఉన్నటువంటి వైలెంట్ స్వార్డ్తో అది అటాక్ చేయగలిగినట్లయితే ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆర్, 2 pieces వెరీ క్విక్లీ. ఎలా అటాక్ చేయడం అంట? పీసెస్ కింద చాలా త్వరగా తనకున్నటువంటి బ్రూటల్ అంటే విషియస్ అంటే బ్రూటల్, క్రూరంగా ఉన్నటువంటి వాటి చేత. సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ క్యూ, అండ్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రాపర్లీ కనెక్టింగ్. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఎస్తోనే వచ్చింది కాబట్టి మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయిపోయింది ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. కానీ ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ లైన్తో కూడా చెక్ చేసుకోండి. సమ్ టైమ్స్ వీ మే రాంగ్. ఫస్ట్ కనెక్టివిటీ సెంటెన్స్తోనే సమ్ టైమ్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి ఇంకొక 2 to 3 లైన్స్తో కన్ఫ్యూజ్ చేసుకొని ఒక పారాగ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేయండి. సో మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సెంట్ బి. కంగ్రాచులేషన్స్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ట్రాక్ అండ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్స్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. This is your answer. Again your time is 1 minute, and some of you are answering within 30 seconds also. Let's wait for others also if your answer is. So thumbs up if your answer is correct, the previous questions. Now it's time for you to read this question and answer. Strike when all other methods is legitimate means legal, lawful weapon of the worker to get better pay, shorter hours of work and better working condition have failed. Strike దాని యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ ఎందుకు చేస్తాము, దాని బెటర్ సాలరీస్ కోసం. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద పారాగ్రాఫ్. నౌ ఇట్స్ యువర్ టర్న్ to remove the wrong options. R, S, Q, Q. So P you need not start with P. So you have other 3. Strike, R తో చూడండి, to get better pay. Strike to get better pay. Connect అవుతుందా? No. Remove this option. Yes తో చెక్ చేయండి. Strike, shorter hours of work and better working condition. Connect అవుతుందా? No. Strike, Q తో చూడండి, is a. Strike is a. Very good. Wonderfully connecting. Strike is a legitimate weapon of the worker. Properly connected. B form చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కూడా చూడండి. R, స్ట్రైక్ ఈజ్ అ లెజిటిమేట్ వెపన్ ఆఫ్ ద వర్కర్. స్ట్రైక్ అనేది ఒక లీగల్ లెజిటిమేట్ వెపన్, ఒక లీగల్ వెపన్ ఒక వర్కర్కి. ఎందుకు అంటే చూడండి, ఆర్ టు గెట్ బెటర్ పే, ఎక్కువ పేని సంపాదించుకోవడానికి. ఎస్, షార్టర్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే తక్కువ సమయంలో బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్లో పనిచేయడానికి. అండ్ పి, వెన్ ఆల్ ద అదర్ మెథడ్స్ ఆర్ ఫెయిల్డ్. అన్ని రకాలుగా అంటే మనం నెగోషియేషన్ కానీ మేనేజ్మెంట్తో అన్ని పరాలుగా మనం ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా జరగనప్పుడు స్ట్రైక్స్ అనేవి బెటర్ వెపన్ అనేది మీనింగ్. ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్ కదా. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కానీ ఇది మనకి కనెక్ట్ అయ్యింది, బట్ యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద లాస్ట్ వన్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ప్రాపర్లీ మీనింగ్ఫుల్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. పుట్ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ ఎస్.
Let's see the next question now. Your time starts again. This is all about the national unity of a person, free person. Your options are there. Your time, 1 minute. So I hope you have answered this question, and I would like to check the charting once. Everybody is answering A, most of your answers, and one comment is just like before question, మేడం బీ ఫామ్తో స్టార్ట్ అవ్వదు అన్నారు కదా మేడం, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బీ ఫామ్తో స్టార్ట్ అవ్వట్లా, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు, అక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ మనం కనెక్ట్ చేసేది. స్ట్రైక్ వెన్ ఆల్ ద అదర్ మెథడ్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉందా, కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. స్ట్రైక్ ఈజ్ ఎ లెజిటిమేట్, ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వదండి. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఈజ్ అండ్ ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్. So that is the explanation to your doubt. Alright, I hope it is clear to you. Now let's move on to the next question. And many of you answered to this question like A, and some C also, some B also. Let's check with the answer. The national unity of a free person, to make it impracticable for there to be an arbitrary administration. Arbitrary administration ante by choice anamata. Depends upon a sufficiently even balance of political power against the revolutionary opposition that is irreconcilably opposite to it. Okay, it is without competition. So now your options are given here. R, Q. So మనం ఫస్ట్ లైన్ ఏం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, P రిమూవ్ చేసేసేయండి అండ్ ఎస్ రిమూవ్ చేయండి. మనకున్న ఆప్షన్స్ ఇంకా చూడండి. ద నేషనల్ యూనిటీ ఆఫ్ అ ఫ్రీ పర్సన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్తో కనెక్ట్ చేయండి. డిపెండ్స్ అపాన్ అ సఫిషియంట్లీ ఈవెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పవర్. సో ఇక్కడ నేషనల్ యూనిటీ ఆఫ్ ఒక ఫ్రీ పర్సన్ యొక్క నేషనల్ యూనిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనేది ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్ మనకి. సో ఆర్తో ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. క్యూని కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ద నేషనల్ యూనిటీ ఆఫ్ అ ఫ్రీ పర్సన్ ఫర్ దేర్ టు బి ఈజ్ దిస్ కనెక్టింగ్? నో. సో మనం ఈ టూ ఆప్షన్స్ని తీసేసేయండి. ఇక్కడున్న ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ బి. నౌ ఏబితో చెక్ చేయండి. ద నేషనల్ యూనిటీ ఆఫ్ అ ఫ్రీ పర్సన్ depends upon sufficiently even balance of a political power. P, to make it impracticable అని ఉంది ఇక్కడ ఎస్ చూడండి. against a revolutionary, against అనేది ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్తో కనెక్టివిటీ ఉంది. against a revolutionary opposition that is irreconcilably opposite to it. yes and P, to make impracticable. దీంతో ఎస్తో పీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కొంత కన్ఫ్యూషన్కి వెళ్ళే మీరు ఆప్షన్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. దట్ ఈస్ వై రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి తరోగా చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఇదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు చెక్ విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఆల్సో. బట్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మెనీ ఆఫ్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నో ప్రాబ్లం, బికాజ్ ఇక్కడ పీ క్యూని రెండు తర్వాత సెంటెన్స్ని కూడా కనెక్ట్ చేసుకున్నాక కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్తో మొత్తం చదువుకొని చూసుకోండి, అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ పారాగ్రాఫ్ క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ అగైన్. 1 minute. The Indian woman wants in a male dominated society as an equal partner, and it is not too much to demand her rightful place. ఒక ఇండియన్ ఉమెన్ ఏం కోరుకుంటుంది అంటే తన రైట్ని కోరుకుంటుంది ఈ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో అనేది ఓవరాల్ మీనింగ్. నౌ లెట్స్ రిమూవ్ ద రాంగ్ ఆప్షన్స్. ఎస్ క్యూఆర్. సో పీ కనెక్ట్ అవ్వదు. మనం ఎస్తోనూ క్యూతో ఆర్తో చెక్ చేసుకుందాం. ద ఇండియన్ ఉమెన్ వాంట్స్ ఎస్ హర్ రైట్ఫుల్ ప్లేస్. ద ఇండియన్ ఉమెన్కి ఏం కావాలి, హర్ రైట్ఫుల్ ప్లేస్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఎస్తో కనెక్ట్ అయ్యింది. మళ్ళీ తర్వాత క్యూతో చూడండి. ద ఇండియన్ ఉమెన్ వాంట్స్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్. నో. సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. ఆర్తో కూడా చెక్ చేయండి. ద ఇండియన్ ఉమెన్ వాంట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్. ఇమీడియట్గా ఎండ్ వస్తుందా, రాదు. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని రిమూవ్ చేసుకొని ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ద ఇండియన్ ఉమెన్ వాంట్స్ హర్ రైట్ఫుల్ ప్లేస్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్. ఎట్లా రావాలంటే రైట్ఫుల్ ప్లేస్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్ కింద రావాలి. వెరీ గుడ్, కనెక్టెడ్. అండ్ పి దేంట్లో కావాలి, ఇన్ ఎ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ. వండర్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్. అండ్ ఆర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టూ మచ్ టు డిమాండ్. అదేమి ఎక్కువ కాదే, టూ మచ్ టు డిమాండ్. Wonderfully. So option A is the correct answer, and many of you answered it perfectly. Option A is the correct answer. Let's see the next one, and this is your question and your time starts now. Check your answer. They tell us in some places there must have been that when the great glaciers of the ice age melted, vast steppes or wide treeless plains. So this is all about the glaciers అంటే లార్జ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్ అనమాట మూవింగ్. ఆ వాస్ట్ అంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి. దే టెల్ అస్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్. మనం చేయాల్సింది రాంగ్ ఆప్షన్స్ని రిమూవ్ చేసుకోండి. ఆర్ఆర్ క్యూక్యూ.
సో ఆర్ క్యూ ఉంది కాబట్టి పిఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వదు, దీంతో స్టార్ట్ చేయండి. దే టెల్ అస్ దట్ వెన్ ద గ్రేట్ గ్లేషియర్స్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఈజ్ మెల్టెడ్. నెక్స్ట్ క్యూ చూడండి, దేర్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్. అండ్ పి, in some places. And yes, vast steppes or white trees, plains. A or B, what is your answer? Once again check. They tell us R, that when the great glaciers of the ice is melted. Perfectly connected with R. Next Q to kuda check cheyandi. There must have been. Good. And P or S, adi question ikkada. In some places, yes, vast steppes or white trees. Ikkada B check cheyandi okasari. They tell us that when the great glaciers of the ice melted, Q, there must have been, yes, vast steppes or white tree plains in some places. So option B is the correct answer. ఈ రెండిటికి మధ్య మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాము. సో ఆప్షన్ B is the correct answer. Okay, let's check with the next question. Your time starts now. Again 1 minute. The man to be changed who resolves by the first counter suggestion of a friend but suffers his resolution can never accomplish anything great or useful. The man. So here your options Q, R, P, Q. Yes తో స్టార్ట్ అవ్వట్లే, ఇది తీసేసేయండి, మిగతా వాటితో చెక్ చేసుకోండి. ద మ్యాన్ క్యూ, హూ రిజాల్వ్స్, ఎవరైతే సమస్యలను పరిష్కరిస్తారో, ద మ్యాన్ హూ రిజాల్వ్స్ కనెక్టెడ్. సో క్యూతో ఉన్న రెండు ఆప్షన్స్ని ఉంచుకోండి, మిగతాది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ద మ్యాన్ బై ద ఫస్ట్ కౌంటర్, నాట్ కనెక్టింగ్. ద మ్యాన్ టు బీ చేంజ్డ్, నో, మనకున్న ఆప్షన్ రెండు ఇప్పుడు. ద మ్యాన్ Q, who resolves R, by the first counter suggestion of a friend. అంటే ఫస్ట్ కౌంటర్ సజెషన్ ఆఫ్ అ ఫ్రెండ్ వల్ల. ఇక్కడ మళ్ళీ P చెక్ చేయండి. ద మ్యాన్ హూ రిజాల్వ్స్ ఆర్, P చూడండి, టు బీ చేంజ్డ్, అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా. సో ఇక్కడే మనకి ఆప్షన్ రాంగ్ అయ్యింది, కానీ మిగతా వాటన్నిటితో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ద మ్యాన్ Q, హూ రిజాల్వ్స్, ఎవరైతే రిజాల్వ్ చేస్తారో దేంతో, ఆర్, బై ద ఫస్ట్ కౌంటర్ సజెషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెండ్ చేత ఇవ్వబడినటువంటి ఫస్ట్ సజెషన్ చేత. ఎస్, బట్ సఫర్స్ హిజ్ రెజల్యూషన్, కానీ సఫర్ అవుతారు ఆ రెజల్యూషన్ వల్ల. బి, టు బీ చేంజ్డ్, అతను చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. పర్ఫెక్ట్లీ ఫార్మ్డ్ పారాగ్రాఫ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద correct answer. Okay, many of you have sent A, but I got little confused whether it is for 10th question or 11th question. If it is for 11th question, so congratulations, your answer is correct. Put thumbs up if you are just following me. Let's see the next question. Put question number and answer, my dear students, whoever responding. Nationalism in its extreme form, that nations are not able to understand one another rightly. దేశాలు అనేవి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. అండ్ గుడ్ విల్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ క్రియేట్స్ ఫాల్స్ నోషన్స్ అంటే అభిప్రాయాలు లేదా ఐడియాస్ అనమాట. అవి ఫాల్స్ నోషన్స్ అంటే తప్పుడు అభిప్రాయాలని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఇట్ స్టాండ్స్ ద వే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల అర్థమవుతాయి. ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ, అంతర్జాతీయంగా కావాల్సినటువంటి భద్రత మరియు శాంతి దృక్పథంతో అన్నట్టు వస్తుంది. ఒక సెంటెన్స్తో మనకి కంప్లీట్ మీనింగ్ రాదు. నౌ లెట్స్ సీ ద ఆప్షన్స్. రాంగ్ ఆప్షన్స్ని రిమూవ్ చేసుకోండి. ఆర్, ఎస్, పి, క్యూ, మొత్తం అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. లెట్స్ చెక్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. నేషనలిజం ఇన్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్, ఆర్, క్రియేట్స్ ఫాల్స్ నోషన్స్ విత్ ద రిజల్ట్. నేషనలిజం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఫామ్లో ఏం క్రియేట్ చేస్తుందంట, చెడు అభిప్రాయాలని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట, తప్పు అభిప్రాయాలని క్రియేట్ చేస్తుంది. కనెక్ట్ అయ్యింది, బట్ మిగతా వాటితో కూడా మనం చెక్ చేసుకుందాం. నేషనలిజం ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్, ఇట్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద వే. నో, నేషనలిజం ఇన్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్, P, that nations are not able to know. Nationalism in extreme form and goodwill. వస్తుందా, ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అవుతుందా? నో, ఇది మనకి ఏతో కనెక్ట్ అవుతుందా అంటే ఆర్, నేషనలిజం. మిగతాయి కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్, అన్ని ఆప్షన్స్ ఒక్కొక్క లెటర్తో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, మీకు ఈజీ అయిపోయినట్లే, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. బట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. నేషనలిజం ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్, ఆర్, క్రియేట్స్ ఫాల్స్ నోషన్స్ విత్ ద రిజల్ట్. గుడ్. పి, that nations are not able to understand another rightly. Nations అనేవి అర్థం చేసుకోవట్లేదు, కనెక్టెడ్. అండ్ ఎస్, ఇట్ స్టాండ్స్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్, అది ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్తో కూడినటువంటి. అండ్ గుడ్ విల్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఐ హోప్ యూ ఆన్సర్డ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ because many of you typed A. Congratulations if your answer is A.